Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać w to niedzielne, lekko deszczowe popołudnie. Mamy przyjemność być na Literackim Festiwalu w Sopocie i w ten ostatni dzień mam zaszczyt poprowadzić spotkanie z niebywałym gościem, Złatko Enewem, który przyjechał tutaj z Berlina, z Niemiec, żeby opowiedzieć o książce, która jest historią jednego z najtrudniejszych chyba, bodaj najtrudniejszego momentu w historii współczesnej, dwudziestowiecznej Bułgarii. Najpierw chciałbym, żebyśmy przywitali gorącymi brawami autora. Dodam tylko, że książka jest wydana nakładem wydawnictwa książkowe Klimaty, przetłumaczona przez panią Hannę Karpińską, a dziś towarzyszyć na scenie będą nam pani Magdalena Łutek i tłumacze na język migowy Elżbieta Żurawska i Paweł Żurawski. Także jeszcze raz wielkie brawa. Książka, o której porozmawiamy dzisiaj, zastanawialiśmy się, czy przeczytać Państwu jej fragment, czy nie, ale zdecydowaliśmy się, że jest tyle ciekawych tematów albo ważnych tematów, żeby o nich porozmawiać, że przejdziemy od razu do dyskusji. To książka, która opowiada, czy zaczyna się w latach 80., kiedy to dochodzi do czystki w Bułgarii i stąd moje pytanie, które niejako wprowadzi nas w historię tej książki. Pozwolą Państwo, że zadam je po angielsku i zadam je też po polsku. Co takiego wydarzyło się w Bułgarii w latach 80., że doszło tam do czystki etniczej? Złatko, that's the first question for you. What the hell happened in Bulgaria in 1980s that this ethnical cleansing happens? And can you give us a little bit of a context for the book and for the historical context? Well, I'll try to make it personal. I was 23 years old. This was 1984. And what happened, historically speaking, is that Bulgaria was the unfortunate European champion at that time. Hardly anybody has heard of it, but Bulgaria was the first country after the Second World War, I mean much later in the century, which tried to realize a big-scale ethnic cleansing. It was not the Yugoslavs. We started it, and they did it to the end. Postaram się to Państwu wytłumaczyć w latach, co się stało w tamtym czasie. Właściwie Bułgaria była tym państwem, która rozpoczęła te czystki etniczne. To nie były Bałkany, to nie była Jugosławia, to była właśnie Bułgaria. Chciałem zadać pytanie o to, jakby dlaczego to mniejszość turecka stała się ofiarą tych czystek. Why there was the Turkish minority that was and there was a victim of this ethnical cleansing, and what actually happened? Can you give us a little bit of details, because I think it's important for the book? Well, the thing about it is that really nobody knows about it. I've experienced it so often, and I have feedback from Poland. Hardly anybody has heard of this thing. Nobody knows. And I don't know if it's a good thing or a bad thing, because, being known as a butcher or ethnic cleanser is not a good thing. But not being known at all, what is this thing? Właściwie trudno mi powiedzieć, bo jak rozmawiam na te tematy z ludźmi w Polsce, to właściwie niewiele o tym wiadomo. I trudno mi oceniać, czy to jest dobre, czy złe. Nikt nie chce być znany jako ten, który przeprowadza czystki etniczne, ale też nikt nie chce być tą osobą, o której nic się nie mówi. What happened is,
very difficult to explain because nobody here, even the eldest of us, have lived long enough to experience what it has been in 1933. But it was very, very similar. What happened is that inside 3 months, not longer, people stopped being human. Nikt z nas nie żyje tak długo, żeby pamiętać, co działo się w latach 30. ubiegłego wieku, ale właściwie w ciągu bardzo krótkiego czasu, w ciągu 3 miesięcy ludzie przestali być ludźmi. And I'm not exaggerating. I'll start this with a personal story. It's year 84. I'm 23 years old. And the ugliest, the strangest thing about it that we actually hardly know anything about it because there are no news. No newspaper is writing. You don't see it on TV. It just happens. People talk that there and there and there are tanks and army and police and something happens with the Turks. But what exactly it is, and who cares? These are Turks. So when it became clear that actually the idea, sooner or later they had to present justification for what they did, an explanation. And the weird idea they presented to us was that there are no Turks in Bulgaria. These are Bulgarians who in the course of this unfortunate 500 years in which we have been part of the Ottoman Empire have lost their identity. So we just give it back to them. They don't know who they are. 3 years, give them 3 years, they'll become Bulgarians, of course. Więc wrócę do tego, jak to wyglądało. To był rok 84, ja mam wtedy 23 lata. Nie ma właściwie żadnych informacji na ten temat, nic nie wiemy, nic w gazetach też nie jesteśmy w stanie o tym przeczytać, ale ludzie rozmawiają o tym, co się dzieje. No są jakieś czołgi, jest jakaś policja, jest jakieś wojsko, ale właściwie nie do końca wiemy, co się dzieje, nie do końca wiemy, jaka jest sytuacja. I potem trzeba to jakoś uzasadnić, więc mówimy, że no właściwie nie ma Turków w Bułgarii, właściwie byliśmy częścią imperium, ale to było wiele lat temu i teraz właściwie oni sami pewnie nie wiedzą, kim są, więc oddajemy im ich tożsamość. And here comes the personal story. I'm a lucky man. I had the most lovable father in this world, like a real nice person, mild-mannered, full of love, and like he's been always the son of my life. And me, the 23 years old boy, go home and we start talking about this. And suddenly my father says, I support the government. What they do is right. Look, the Turks have so many children, and if we don't watch out, they'll kind of swallow us. And besides, this is Bulgaria. Why should they stay here? And stuff like this. So I swallow her. Dad, what are you talking about? Ja miałem bardzo kochającego ojca, naprawdę był wspaniałym człowiekiem i kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, to mój ojciec do mnie mówi, że popiera działania rządu, że Turcy mają tyle dzieci, więc my musimy bardzo uważać, bo inaczej zawładną naszym krajem. Więc ja nie bardzo wiedziałem, co z taką informacją zrobić. Przełykałem tylko ślinę. So if you ask me, what is this thing about me, for me, it's a deep, deep shame. Till this day, I'm very much ashamed of what happened because I didn't move a finger. I was young, and everybody knows that what could you do? But still, it fills me with deep shame. And this book was probably my attempt to get somehow rid of that shame, or at least to describe it in a way that will make it understandable for other human beings. Ja cały czas odczuwam ogromny wstyd.
ogromny wstyd, że byłem wtedy młodym człowiekiem i nic nie zrobiłem. No można się zastanawiać, co można zrobić, będąc takim młodym człowiekiem. I ta książka jest poniekąd jakimś pozbyciem się, jakimś wyrzuceniem tego wstydu i pewną próbą też zrozumienia tego, co się stało. Because I wanted to ask you, chciałem zadać pytanie na temat tego, czy ta osobista historia przekłada się jakoś na sytuację społeczną, mianowicie czy była jednak jakaś wówczas silna bądź mniej silna reakcja opozycji. I wanted to ask if there was an actual opposition, a sort of anti-regime, not riots, but at least something. Yes, and this is what can make one proud of it, but it was not, this resistance was not on the side of the Bulgarians. There is a very, very exact phrase for this. In Bulgaria, we used to say, once the Russians liberated us from the Turks, now the Turks will liberate us from the Russians. Właściwie była pewna opozycja, można z tego być dumnym. W Bułgarii mówiliśmy o tym, że w momencie, z chwilą, kiedy Rosjanie wyzwolili nas od Turków, to teraz Turcy wyzwolą nas od Rosji. And in fact, unlike Poland, where there was a powerful resistance movement, everybody knows about it, and everyone here has their reasons to be proud or whatever. It's part of your history. You had the intelligentsia, you have the Solidarność, you had whatever. In Bulgaria, there is no tradition of this. There was practically no resistance against the communist regime, never. I mean, single facts like somebody blew up a statue of Stalin in 1953 or whatever. Now, this is a very, very unpleasant thing to say, and if there are Bulgarians here in the audience, maybe somebody is getting crazy about me because what is this stuff? Of course we do have resistance. I don't believe it. I've never seen it. The resistance against the government and the thing that made it very, very insecure for them, but years later, at the end, 88, 89, was the fact that the Turks start rebelling in big masses, like 5,000 people, 10,000 people and more. They would go on hunger strikes, they would go on open protests, they would write to the West, talk to Free Europe, etc., etc. So people, and of course, Turkey, our neighbor, did what they could to enlighten the world. But the facts are facts. Nobody ever heard of it. It was like da, 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 and that's it. Fortunately, it ended in 89. Some huge cosmical chance, or maybe my country is not that bad at all, because, 89, immediately after the wall came down, on December, I believe it was the 3rd, one of the first edicts of the new government was giving back the Turks their rights. So you make your picture yourself. First we took all of them, then we kind of gave it back, but first we took their possessions. This is the sad. It was just, in my opinion, we did to the Turks everything that the Germans did to the Jews, except putting them in gas chambers. We took their possessions. They left and sold their houses, everything for nothing. We put their leaders in camps, well, not exactly, it was labor camps, but they reopened the camps which were closed for 20 years. The former camps in which they closed the communists, the resistance again. There was something like this in the 50s. So there were camps, but they were closed long ago. So they reopened them in the 80s and filled them with Turks. So, oh, sorry. I get carried away. Once I start talking about it, there's no end.
Jak porównuję sytuację w Polsce i w Bułgarii, to w Polsce rzeczywiście była bardzo silna opozycja. Mieliście wywiad, mieliście ruch solidarnościowy, natomiast w Bułgarii tego nie było. Były jakieś drobne przypadki, jak na przykład wysadzenie pomnika Stalina w 1953, ale to były drobne rzeczy. To, co właściwie było mocne, to dopiero 88, 89, kiedy Turcy zaczęli protestować. Wtedy to były takie już masowe protesty. 5 000, 10 000 ludzi, strajki głodowe, czy jakieś otwarte protesty. Wtedy po prostu było to widać. I potem po 89 pierwszym aktem, który nasz rząd wprowadził, to był zwrot praw Turków, czyli zwrócenie im tego, co żeśmy im wcześniej zabrali. I można by właściwie porównać to do tego, co Bułgaria zrobiła Turkom, do tego, co Niemcy hitlerowskie zrobiły narodowi żydowskiemu. Zabraliśmy im właściwie wszystko. Zabraliśmy im ich własność, ich mieszkania. Oni musieli wszystko zostawić. Byli, no nie w obozach koncentracyjnych, w obozach pracy, ale i tak. I tak właściwie to się potoczyło. So I'm trying to paint a broader picture here so you get the context of but the story written in this book, I must say, there's no factual basis behind it. It's a fantastic story. I kind of created. But guess what? People in Bulgaria would regularly come to me and say, this is a true story, isn't it? No, I say, this cannot be. It was exactly like this. That's the way we lived. Exactly the opposite happens here. People say, come to me, this is a fantastic story. Huh? It cannot be true. You make your picture. Wyjaśniam to wszystko Państwu, żebyście wiedzieli, jaki jest kontekst, bo w Bułgarii, jeżeli ktoś podchodzi do mnie i rozmawiamy o tej książce, to mówi, to jest książka oparta na faktach, tak faktycznie było. Więc ja mówię, że nie, to jest moja wersja historii, to jest tak jak ja sobie tą historię wymyśliłem, a ludzie mówią, nie, ale myśmy tak żyli. Natomiast tutaj, jak rozmawiamy o tej książce, to ludzie pytają, ale to jest oczywiście wymyślone, przecież tak nie mogło być, przecież tak ludzie nie mogli żyć. Mam teraz nadzieję, że ci z Państwa, którzy przeczytali książkę, spadł na nich blady strach, bo jest to jedna z najbardziej brutalnych i najmroczniejszych książek, jakie miałem okazję czytać. I said that now it's one of the grimmest and darkest books I could experience in recent years. And before I ask you about the content, I would also like to ask, I don't want to make it a personal question, but it took you quite a long time to process. 2011 is the moment that you published the book. You feel by the time you were already living in Berlin, and I wanted to ask if it was something, or did you need this time to process this situation? Chciałem jeszcze tylko zadać pytanie. Ta książka została napisana w 2011 roku, kiedy Złatko mieszkał już w Berlinie od lat. Co takiego się stało, że jakby dlaczego tyle czasu potrzeba było, żeby tę historię przetrawić, zrozumieć i wreszcie przemienić na książkę? I even can't remember quite exactly how it started. Funny enough, there is this picture. I was in the gym. I'm a passionate visitor at the gym for 40 years or something. And suddenly I was listening some lecture on American literature or something, and there came this phrase, "This is not you." And somehow it struck me like a bang. This is not you. What does it mean? And this is the first phrase of the book. This is how it starts. Somebody tells to somebody, this is not you.
And, well, I'll play a dirty trick. He knows the answer to the question he asked me, but it's a very important question. The thing is, I'm not sure I knew how dark this book is before people started coming back to me and telling me, what the... I've had serious people coming to me and asking me, are you some kind of sexual pervert? What? How can a normal person write something like this? And I say, I don't know. You probably have to find out on your own. Whatever. Ja właściwie nie pamiętam, jak to się zaczęło. To znaczy byłem na siłowni, chodzę na siłownię od 40 lat, bardzo to lubię. I chyba słuchałem jakiegoś wykładu amerykańskiego. I tam padły takie słowa this is not you, czyli to nie jesteś ty. I wtedy zrozumiałem, że chyba tak zaczyna się opowiadanie historii. To nie jesteś ty i zaczynamy opowiadać pewną historię. I chyba nie zdawałem sobie do końca sprawy, jak trudna jest to historia, o jak trudnych, ciemnych stronach opowiada. Nawet ludzie podchodzili do mnie i pytali, no, czy jesteś jakimś spoczeńcem seksualnym, jak można taką książkę napisać? It happens so that, you know, writing is a strange thing. You start and it brings you here and there, and then it was going more or less. The book took me 5 years, but it was actually 3 months at the beginning and 3 months at the end. Jak zaczynasz pisać, to właściwie ta historia pisze się sama. To zajęło mi w sumie 5 lat, jeżeli chodzi o samo stworzenie książki, natomiast samo pisanie to były 3 miesiące wcześniej, na początku 3 miesiące i potem końcówka to jest 3 miesiące. Why? It turned out I went deeper and deeper and deeper in this dark thing, and suddenly I came to a moment where I realized I was completely unable to describe what happens there, because I won't tell you what. Because if I tell you, you'll either get extremely disgusted or maybe scared. But it's hard stuff. So how do you write hard stuff, inhuman stuff, monstrous stuff? There's no language for it. You either sound like a doctor describing what cut here or that, or you sound like somebody from the gut. So I got writer's block. I couldn't write. I got desperate, then I got like, who gives up? And at the end, I started living with the idea I'll never write this book. And it took 5 years. And then, and I'm not making stories here, something very strange happened. In my sleep, the main character, a young woman called Maria, came. It was not actually in sleep. It was in the morning. I was half asleep and half awake. And she started talking to me. And it was something like this, you know, you did your part of the work. Now it's up to me to go on. And then she started telling exactly that absolutely inhuman story that takes part in it. And it sounded funny. The thing is, it's an established scientific fact that people who live under extremely stressful circumstances, like soldiers, policemen, or doctors, develop an extremely weird sense of humor. They talk funny about inhuman things, because this is the only way for the human psyche to cope with that stress. And that's exactly what she did. From that moment on, it was pure dictation. She would talk outright. And this is what happens in the book, and not everybody likes it, but approximately to the second third,
It's a normal third-person actorial perspective. She did this, he did this, and suddenly, out of nowhere, the book ends, and there comes the next sentence which got dictated to me. I am Maria. If you like it, it's good. If you don't like it, it's also good. Ja właściwie pisząc tą książkę wchodziłem coraz głębiej w ten temat i w pewnym momencie przyblokowałem się. Nie bardzo wiedziałem, co się dzieje i nie bardzo umiałem dalej pisać o tym, co się wydarzyło. O rzeczach trudnych, o rzeczach straszliwych trudno jest pisać, bo albo się brzmi trochę jak lekarz, albo jak osoba stojąca zupełnie z drugiej strony, więc to zablokowanie trwało właśnie te 5 lat. I potem wydarzyła się dziwna rzecz i tutaj nie wymyślam żadnej historii, żeby uatrakcyjnić tą książkę. Kiedy spałem, Maria, jedna z bohaterek książki, pojawiła się w moim śnie i jakby zaczęła do mnie mówić. Zaczęła opowiadać o nieludzkich rzeczach w sposób właściwie zabawny. Udowodniono naukowo, że osoby, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, takie jak policjanci, żołnierze czy lekarze, nabywają takiego dziwnego poczucia humoru. To poczucie humoru pozwala im jakoś poradzić sobie z tymi traumatycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w ich życiu. I książka toczy się tak właściwie jak każda książka, czyli opowiadam o tym, co zdarzyło się tej osobie, czy zdarzyło się tej osobie, czyli mówię o tym w trzeciej i nagle pojawia się ona. I ona mówi, czyli jakby dyktuje mi to, co chcę przekazać czytelnikowi. So some people like it, some people find it great, some people say normal postmodernism, some people say, what is this? What did it do it? I don't have an explanation. It just happened. I love it. But from that moment on, it's she who talks. I only allow myself from time to show how learned I am talking about Pirandello or whatever. But these are small tricks. I właściwie od tego momentu ona opowiada tą historię. Może się to Państwu podobać, może nie. Niektórzy mówią, co to za jakieś postmodernistyczne zabiegi literackie, natomiast mi się to bardzo podoba. Ja tylko wtrącam, już potem Maria mówi, opowiada o tym, co się jej wydarzyło, a ja tylko wtrącam pewne informacje do jej opowieści. So, maybe it's time that you ask me something, because I'm not sure. Your story is so full that I don't want to interrupt. But yes, now I want to interrupt because I wanted to ask about, Maria, the person that you told us about, is the only quote-unquote positive or good person in the book, but the book is kind of based on very dark, awful, I would say, compulsive characters. And one of them is Nicola, and one of them is Angelo, or Angelo. And I would like you to talk us a little bit about those two male characters, because they abuse sexual power, they abuse violence, but also they show an incredible obedience toward certain things, like a state or paternalistic system, etc. It's especially Angelo is an interesting character for me, but I would like you to, if you can, to talk a little bit more about those two characters. So, przetłumaczę teraz szybko, bo Maria to w zasadzie jedyna postać, która w jakiś sposób możemy się z nią utożsamiać jako z postacią pozytywną. Resztę postaci, przynajmniej ja miałem takie odczucie i pozwolę sobie je wyrazić, jest postaciami,
do szpiku złymi, którzy tak jak Angelo i tak jak Nikoła nadużywają przemocy, jakby wykorzystują przemoc seksualną do najgorszych celów, a przy okazji są takimi postaciami, które w jakiś sposób są ciągle pod butem, czy to władzy politycznej, czy też systemu patriarchalnego. I chciałem właśnie, żeby Złatko powiedział nam kilka słów o tych postaciach. One of the facts about communism is that it made possible for all former communist countries, for people being in power, to realize the worst national features of all of those countries. And in Bulgaria, maybe is the fact that we belong not exactly to Europe. It's a much more oriental country than, say, Poland is. I don't mean this in a negative sense, because the Orient is the Orient, but the fact is that throughout the European history, the European core had two main opponents, Russia and Turkey, or the Ottomans. And whoever belonged to their cultural sphere was automatically an opponent of the European idea. And it goes to today. So communism was a very strange mixture of unrestricted power and Orientalism. And Orientalism is male power. It's everything about the strong male part, and the female is nothing. So it kind of got petrified, and I guess this book gives a sense of it. W tej książce, może najpierw zacznę od tego komunizmu. Komunizm to jest taki system, w którym ludzie, którzy są u władzy, pokazują swoje najgorsze cechy. Natomiast w Bułgarii my właściwie nie do końca byliśmy w Europie. Byliśmy bardziej skierowani w stronę Orientu. Ja nie mówię tutaj, że to są jakieś złe cechy, tylko jednak byliśmy bardziej zwróceni w tamtą stronę. I kraje, które są związane czy z Rosją, czy z Turcją, automatycznie są przeciwko tym krajom europejskim. I dzisiaj to wygląda dokładnie tak samo. Więc u nas był takie połączenie tej władzy z tym zwróceniem się w stronę kultury Orientu. A w tej kulturze patriarchat jest najważniejszym elementem. Tutaj jest ten silny mężczyzna, natomiast kobieta jest mało ważna. So these two men, they're quite ordinary Bulgarian men. These are strong characters, to put it in a very banal phrase, who have found means to exercise their power over the other sex in an unrestricted way. I tutaj w książce mamy te dwie mocne postacie męskie, Nikoła i Angel, i oni wykorzystują tą swoją władzę, wykorzystują tą swoją silną pozycję właściwie w nieograniczony sposób. Now, I made the experience, it was pretty strange to me, with a few Polish readers, which is, I think, deeply human, deeply understandable. But for me, it's a little bit mechanic, the way people read the book here. I think there is, especially women, I think there is an instinctive attempt at self-protection, at protecting your psyche from all this inhuman cruelty that happened. So people say somehow automatically, yeah, it's so cruel. Thank God I don't live there. This is the Balkans. We know how they are. You know, the Neanderthals. They do this to their women, but we're different. It's a book about them, not about us. And I say, no. It's a book about us, not about them. Because this is a book about
the beast in man. Powiem o takim doświadczeniu, jak rozmawiam z czytelnikami w Polsce, tymi, którzy zapoznali się już z tą książką, to jest taka reakcja, że staramy się jakoś siebie chronić przed tym, co czytamy, przed tymi okropnościami, które czytamy. I jest taka reakcja, że aha, to są Bałkany, to są ci ludzie mieszkający tam. Jak to dobrze, że my mieszkamy w innym kraju. To nie jest książka o nas, to jest książka o nich. A ja wtedy mówię, nie, to jest książka o nas. To jest książka o bestii, która jest w nas. I would like to not interrupt, but I want to ask you a question because as you said, it's a book about the message of this book. One of the message is that it is not linked to any certain country or any certain nationality or any certain culture. It's just this broader or overwhelmingly human feeling or emotion or something that makes us a beast, because the beast is in all of us. And is this a sort of, like we were talking yesterday about Faulkner and his vision of American society, but not only about American society, because this is only a sort of magnifying glass for everybody. And I would like you maybe to now go to a sort of broader understanding of the book. Chciałem teraz porozmawiać o tym, właśnie o tej szerszej rozumieniu książki, nie jako krytyce społeczeństwa bułgarskiego, czy takiego związanego z konkretną narodowością, czy krajem. Wczoraj spędziliśmy z Złatko kilka chwil rozmawiając właśnie o książce Williama Faulknera Światło w sierpniu, która oczywiście była interpretowana jako wymierzona w konkretne miejsca amerykańskiego południa, ale tak naprawdę była tylko te miejsca skupiały jak w soczewce opowieść o kondycji człowieka. Of course, William Faulkner is too much of a huge literary giant to allow myself to compare my work in any sense with his. That's why I did it. Yeah, but I have to, point out that this is not a parable. This is not a parable of the parables that Jose Saramago writes, for example. These are real deep, very important books, but you can't really identify them with any place in the world. They find, or Camus, take the pest. I mean, it takes place in Algerian, but it's so clearly a parable about, this is not a book of this kind. Of course, there is a very, very serious general message, and that is, beware the beast inside of yourself. Don't forget it. Keep it under control or whatever. Both in the person and in society. But it's a Bulgarian book too, because it's written in a very certain language, and I'll use here the moment to express my deep thankfulness to Mrs. Hanna Karpińska, who everybody says did a terrific job out of the translation, because it's written in a comparatively idiosyncratic language. It's a very specific. For example, I come from a part of the country deep in the east where we talk a dialect, and they partly talk a dialect here. They say she did a perfect job of translating this. And then there's another interesting thing that happened, again, completely subconsciously. The moment Maria starts to talk, the language of the book changes completely. I didn't know it until people started coming to me, Bulgarians, and asking me, what is this? Why does she talk so strangely? Nobody talks like this nowadays. This is a language like 100 years old. And I, a long time, didn't have an answer. And then it suddenly kind of fell on my head,
she's talking the language of Bulgarian folklore, because Bulgarian folklore uses the language of suffering. It's been suffering, suffering, suffering. They killed this one, they took my children. And it has a very specific language. It's very obsolete and nobody speaks it nowadays. She speaks that language, but believe me, I didn't know it before people started telling me. Tak. Mówiliśmy o Faulknerze. Trudno jest tutaj porównywać jego literaturę i moją. Natomiast są takie książki, które wykraczają trochę poza pewną narodowość, czyli mogą się dziać w każdym miejscu. I tutaj chodzi o takie główne przesłanie, żebyśmy o okropnościach nie zapominali, żebyśmy nie zapominali również o tym, że bestie są w każdym z nas, że mogą być w każdym człowieku i mogą się pojawić w każdym społeczeństwie. Ale ta książka jest jednak osadzona w Bułgarii. Tutaj przy okazji chciałbym bardzo podziękować pani Hannie Karpińskiej, która wykonała tłumaczenie tej książki. Wykonała fantastyczną pracę, jeżeli chodzi o przekład językowy, ze względu na to, że my na wschodzie używamy konkretnego dialektu, można powiedzieć, specyficznego języka, ale również Maria, bohaterka książki, jak ona zaczyna mówić, to mówi w specyficzny sposób. Mówi takim językiem, którego właściwie się już nie używa. To jest stary sposób mówienia, stary język. I właściwie nie zdawałem sobie dokładnie z tego sprawy. Dopiero jak ludzie czytający książkę rozmawiali ze mną na ten temat, to mówili mi, słuchaj, ale ona jakoś dziwnie mówi, jakimś dziwnym językiem. I dopiero później zdałem sobie sprawę, że to jest właśnie taki bułgarski folklor, że w Bułgarii, kiedy mówimy o cierpieniu, o zabijaniu, o tym, że ktoś komuś odebrał coś drogocennego, czy odebrał rodzinę, to właśnie takim językiem, takim sposobem mówienia mówimy, ale dzisiaj już nikt tak nie mówi. It really brings me to the question that I never thought about before, but do you think this book could happen in Germany, the country that you live right now, or maybe it wouldn't be needed now? And I would like, maybe you have something to say about it, because I'm just thinking about how you see Germany as this country that really worked through their own traumas and other things. So maybe you can say something about it. I will just translate it. Więc zapytam tylko o to, taka rzecz, która przyszła mi w zasadzie teraz do głowy, czy ta książka mogłaby się wydarzyć, skoro o niej rozmawiamy w kontekście Bułgarii, czy mogłaby się wydarzyć w Niemczech, w kraju, w którym Złatko żyje teraz, a może w ogóle nie byłaby już w Niemczech potrzebna? Well, that's actually a dream. I do believe it will get realized. I hope the book gets published in Germany. I don't think there is a country or a place which might not need a book like this. Can you translate? Myślę, że ta książka jak najbardziej mogłaby się ukazać w Niemczech. I chyba nie ma takiego miejsca na świecie, w którym nie byłaby potrzebna. I have to explain here something. For the last 15 years of my life, I've been working as a publisher, editor, writer, whatever. It's a single person undertaking of one of the more visible, what they call nowadays, web zines, electronic magazine. I have a huge portal in internet where I work daily, and I've supported it for 15 years with one single idea. It doesn't work very well, but I don't give up. I'm trying to export the ideas of liberalism to Bulgaria, which is a
kind of lost cause because the word liberalism seems to be written with four letters in Bulgarian. Ja właściwie od 15 lat pracuję jako pisarz, jako edytor, jako wydawca. Wspieram stronę internetową. Nie działa to może za dobrze, ale nie poddaję się, cały czas pracuję i staram się przekazać tą ideę liberalnego podejścia w Bułgarii. No, jest to dosyć trudne zadanie. Nie wiem, czy w ogóle możliwe, bo nie do końca jest to zrozumiałe. I'm saying this because my courage or my self-confidence to talk to my compatriots like somebody who has to, excuse my French, teach them something comes from the fact that I live in Germany. Because in my opinion, Germany is the only country in Europe and probably in the world which was kind of forced but nevertheless managed to clean very efficiently an extremely dirty past. And they showed to everybody the recipe. And the recipe is like the 11th order of the Testament. Thou shalt not forget. Myślę, że mam odwagę i też jestem zdeterminowana do tego, żeby przekazywać te idee moim rodakom. I myślę, że jedynym krajem, który pokazał, jak można uporać się z trudną przeszłością, z traumą z przeszłości w sposób najlepszy, jaki można zrobić, to, co słyszeliśmy, czyli 11 przykazanie. Nie możemy zapominać. Thank you for this answer, and this message that we cannot forget is kind of a coda for the conversation. But I would like to ask you a couple more questions. At least one very important question for me. You know, I have zero recollection of communism because of my age, but there was definitely something that this book reminded me of Polish context, and it's the book Neighbors by Tomasz Gross. And I know that I'm not the first person who compare it to your book, but I know, and this Tomasz Gross book sparked a big, maybe polarizing, but an enormous discussion in Poland. Your book didn't do that, and maybe it's a certain statement of a Bulgarian society as well. So I will just translate. Trudno mi się wypowiadać na temat tego realiów książki z kilku przyczyn. Ze względu na to, że z tego, z jakiego kraju pochodzę, zwyczajnie z powodu wieku, ale jest coś, co w tej książce mi bardzo przypominało Sąsiadów Grossa. Nie dlatego, że nie ze względu na styl, ale właśnie na to, jakie jest przesłanie tej książki, że nie wolno zapominać o rzeczach, o których chcielibyśmy zapominać. I książka Tomasza Grossa wywołała w Polsce, przynajmniej tak mi się wydaje, olbrzymią dyskusję. Z książką Złatko wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego w Bułgarii. Ona w zasadzie nie spotkała się z krytyką, z żadnym tego słowa znaczeniu pozytywną czy dobrą, co też jest jakimś wskaźnikiem tego, jaka jest dzisiejsza debata polityczna w Bułgarii. Chciałbym, żeby on trochę o tym jeszcze powiedział.
It so happens that the serious part of my work as a journalist or educator or enlightener or call it as you like is connected with Poland. I consider Poland to be the most important of the post-communist countries in Europe. I mean, Russia didn't actually come out of the communism, and Poland is obviously the biggest one. So this is automatically the most important country in Eastern Europe. So whatever happens here interests me very, very deeply. So I followed the discussion in Polish society around the history of Jedwabne, and I know a lot about it. And in fact, when the book was about to be published, I asked my publisher, is it possible for somebody, some Polish figure, to write a preface, yeah, to the book in which they might compare it, so people get. They said maybe it's not actually anymore. I don't know if this was the right decision or not. I'm not the one to judge the book, but it's automatic conclusion. This is exactly the same thing. This is the first book that opened the wound. But here comes the interesting fact. When neighbors appeared in Poland, it became such a huge thing that at the end your government created a law, and very many people say they created this law so Jan Gross cannot publish any book more in Poland. W mojej pracy jako dziennikarz zawsze interesuję się tym, co dzieje się w Polsce. Dla mnie Polska jest najważniejszym krajem z krajów postkomunistycznych, więc tym, co się dzieje w Polsce, się bardzo interesuję, więc również znam historię Jedwabnego, bardzo dużo o tym czytałem. I to była taka książka, która rzeczywiście otworzyła dyskusję i otworzyła stare rany. O tej mojej książce też można powiedzieć, że była tą, która otworzyła stare rany. Z tym, że w Polsce zadziało się coś innego. Od razu władze zareagowały, powstały przepisy, które uniemożliwiają Grossowi napisanie kolejnej książki. And here comes the interesting part. I wrote this book in 2011. I presented it to the actual leading Bulgarian publisher, and I told them, this is a book which will create a scandal. You'll make a lot of money on it. They read it and they said, interesting, all right, let's try it. Can you imagine what happened? Nothing. It fell like a stone in a swamp. Plump. That is. I think the Bulgarian way of coping with very shameful, very painful, very stressful events of the national history where everybody feels kind of guilty is to suffocate them through keeping silent, unlike Poland. I hear from many people here that they are deeply split about the fact that their country is actually split in the middle, like 50% are here, 50% are here. But for me, the important thing is that there is a real, at least cultural, struggle going on here, and political, and it's real. In my country, maybe I'm too far from it to be able, and there certainly cannot be true, but there, at least on the surface, happens very, very little. People don't talk. People don't fight. People survive. And that's today's Bulgaria to me. Ja w 2011, jak mówiłem o tej książce z moim wydawcą, to mówiłem, że ta książka wywołała ogromny skandal. Wydawca mówi, no zobaczymy, jaka będzie reakcja. I wyobraźcie Państwo sobie, że nic się nie wydarzyło. Po prostu tak jakby kamień wpadł w studnię, nie było żadnej reakcji na tą książkę. Myślę, że częściowo może to wynikać z tego, że to są bardzo bolesne doświadczenia, że możliwe, że wszyscy po trosze czują się winni tego, co się wydarzyło, ale nikt o tym nie mówi albo nie chce mówić,
Tutaj w Polsce społeczeństwo też jest podzielone, czy mówimy o różnych sprawach, to jedni są 50% jest za, 50% jest przeciw, ale jest pewne zmaganie, jest pewna dyskusja. Natomiast w moim kraju nie ma jakby żadnej reakcji. Ja jestem teraz trochę za daleko, żeby też wiedzieć dokładnie, jak to wygląda, ale nie ma rozmów na ten temat. Nie walczy się o coś albo z czymś. Ludzie tak jakby starają się tylko i wyłącznie przetrwać. Because the unfortunate rule of those beautiful meetings is that they have to end, and I would like to now give the floor to the audience, if I may. We hit a quite sad note, but yes, chciałbym teraz z racji na kolej rzeczy, jaką rządzą się nasze spotkania, a że mamy tylko jeszcze kilka minut, chciałbym oddać głos Państwu, bo być może ktoś z Państwa ma pytanie bądź pytania, na które chcielibyśmy odpowiedzieć tutaj publicznie, a jeżeli nie, to będziemy mogli się przenieść z dyskusją gdzieś dalej. Ale zapraszam do pytań oczywiście teraz, jeżeli jest ktoś, kto ma takie pytanie. Jest jedno pytanie. Ja nie mam pytania. Chciałem podziękować przede wszystkim autorowi za książkę, którą przeczytałem. I jestem wdzięczny literackiemu Sopotowi, że mamy tutaj pana i mogę pana słuchać po przeczytaniu tej książki. Natomiast to, co chciałbym ewentualnie powiedzieć, to to, że dla mnie wprowadzeniem do lektury pańskiej książki, może nie wprost oczywiście, były dwie książki, które ukazały się w wydawnictwie Czarne Kapki Kassabowej. Granica i w stronę Ochrydy. I tutaj państwo mówiliście o tym, na ile coś jest uniwersalne czy lokalne. Najważniejsze, że to jest bułgarskie, mimo że ja o tym zielonego pojęcia nie mam, ale na tym dla mnie polega wartość tej książki, że ona dotyka konkretnego miejsca i mówi o konkretnej rzeczywistości. Ale mówię o tym moim jakimś takim, nie wprost, ale trochę przygotowaniu poprzez te dwie książki Kapki Kassabowej. Dla mnie to była niesamowicie, że tak powiem, nowatorska lektura. To znaczy czytałem o czymś, o czym nie miałem zbyt wielkiego pojęcia. O tym, co się działo na granicach. To jest czyli jest jakieś pytanie, które chciałbym sformułować, to jest pytanie o granicę. A myślę, że ta książka jest też książką o granicy, czy o granicach. So first I would like to thank you very much for the book that I've read, and now I can listen to you, the author of the book, talking, and I would like to thank the Sopot Festival for this opportunity. And I would like to say that a sort of introduction to this book for me was the book by Kassabowa, Granica and W stronę Ochrydy. These were two titles. They were sort of an introduction to your book. We talk about some universal aspects or universal features, but for me, a quality is that this is a talk about Bulgaria. This is Bulgarian reality because it relates to a specific place and talks about specific reality. So perhaps a question that may come up from this comment is a question about border or borders. Who has not been a border from us? Poland was exactly as much a border as was Bulgaria. But yes, you're absolutely right. Bulgaria is a border place, and we carry this mentality in each of us. There's this huge,
piece of land, say from Finland, going through Poland, and then parts of Romania, through Bulgaria, and down to which has always been a borderland between East and West. And most wars have taken place here, and we are all the result of this culture of eternal conflict and strife, or whatever. Bulgaria is an interesting place and specific place, very, very different from Poland in the sense that, and this is again a very personal opinion, not very many people will share it, it was Christianized, but in my sense it remained forever pagan, in my feeling. Tak, na pewno Bułgaria jest tym państwem, które nosi w sobie pewne granice. Jak patrzymy na mapę, to od Finlandii poprzez Polskę, Rumunię aż do Bułgarii rozciąga się ten obszar, który właściwie zawsze był granicznym. Tutaj zawsze toczyły się wojny, tutaj były zawsze jakieś konflikty i ten element granicy nosimy w sobie. Natomiast nie można porównać tutaj Bułgarii z Polską. Myślę, że podzielę się z Państwem czymś, o czym właściwie nie mówię często. Bułgaria otrzymała chrzest, była krajem chrześcijańskim, ale tak naprawdę została krajem pogańskim. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję w tym momencie za to, że poświęcili nam Państwo czas. Przede wszystkim chciałem podziękować naszym tłumaczkom i tłumaczom, pani Magdalenie Łutek, pani Elżbiecie Żurawskiej, panu Pawłowi Żurawskiemu, a najbardziej brawa dla Złatko Enewa.